Va Reserve Bank vo divadza namusi swa ugonyisa nyingapfuma. Mugidimi Caster Semenya ofenyiwa mbambeni ya lifasi hemadekwe ambokundelwa upfukela phanda kharutola makhaula tshele. Nda loko vela kuvatanganedza kha mafhungo a Tshivenda fana kha SABC 2 ndine tshanduko ligege. Va muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng va ri vana fulufhelo uri maitele avo a u ṅwalisela vana skoloni online o dzia lune vha ḓo kona u lwa na mutsiko ufhio na ufhio ne vha nga ṱangana nawo. U tou bva matshelo vhabebi vha vhana vhane vha khou ya kha grade ya u thoma na ya vhumalo vha ḓo kona u ṅwalisa vhana vhavho u itela ṅwaha u ḓaho. Vunḓu ḽa Gauteng ḽi shumisa maitele aya u ḓiṅwalisa online kha zwikolo zwa nnyi na nnyi. Mushumo wa ṱanganedza khumbelo dza matshudeni u khou shavha zwanḓa kha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng uri mushumo uyo wa vha muhulwane vhukuma ngeno hu na khaedu ya uri matshudeni ndi vhanzhi zwikolo ndi zwiṱuku. Zwa zwino muhasho wo ita tshanduko kha maitele aya a u ḓiṅwalisa nga tshumelo ya online. This time, no headache. We've upgraded the technical capability of the system to take almost 40,000 applications at the same time, which simply means we can even take 120 applications within an hour. Vabebi va ḓivha na tshikhala tsha u ṅwalisa matshudeni u bva nga awara ya malo nga matsheloni nga ḽavhuṱanu u swikela nga ḽavhufumi-ṱahe ṱhangule. Khavho vhane vha ḓo kundelwa u nga ḓiṅwalisa hu na mbetshelwa dzo dzudzanyiwaho. We've got 48 walk-in centers, which are our district offices. So you can just go to a district office. We'll be in a position to make an application. I'm going to Mutlagim, for example, tomorrow to assist those that don't have access to the internet. But we also have 105 libraries in our province. So you go to those libraries, community libraries, they'll also be in a position to assist you. Vundu ili la Gauteng zwa zwino ḽi khou livhana na khaedu ya u engedzea tshivhalo tshi re nṱhesa tsha matshudeni vhane vha ṱoḓana na zwikhala zwa u ḓiṅwalisa. There will be no child that will be turned back in Gauteng. Whether the classroom is full, we will admit all our children. In this year, we have transferred to the tune of 231 million rands to schools to build classrooms. We expect to have about 460 new classrooms built through this process. Vabebi va khou tsivhudza uri vha dalele website ya muhasho wa pfunzo u mbo ḓi thoma na u ṅwalisa vhana vhavho u itela ṅwaha u ḓaho. Zwithu zwi khou konḓa vhukuma kha vharengi vhane vha vha na zwikolodo. Izwi ndi nga murahu ha musi muluvhisi wa Reserve Bank vho ḽi sitankhanyaho vho gonyisa nyingapfuma nga 75 basis points namusi zwi fhiraho zwe vhasaukanyi vha ikonomi vha vha vho lavhelesa zwone. The MPC decided to increase the repurchase rate by 75 basis points to 5.50% per year with effect from the 22nd of July 2022. 3 members of the committee preferred the announced increase. 1 member preferred a 100 basis point increase. Another member preferred a 50 basis point increase. The revised repurchase rate path remains supportive of credit demand in the near term, while raising rates to level consistent with the current view of inflation risks. The aim of policy is to stabilize inflation expectations more firmly around the midpoint of the target band and to increase confidence of hitting the inflation target in 2024. Guiding inflation back towards the midpoint of the target band can reduce the economic cost of high inflation and enable lower interest rates in the future. Vali horla ANC vundu la KwaZulu-Natal vari vorugela u fara mutangano wa vundu wa vutahi. Mirado i fhiraho tshigidi tshithihi na maḓana a rathi vho kuvhangana fhala Durban Olive Convention u khetha vhurangaphanḓa vhuswa ha vundu. Vharangaphanḓa vhane vha khou bva tshiduloni vha ri vundu iḽi naho miṅwaha mina yo fhiraho i songo vha yo leluwaho vho ḓi kona u shuma vha tshi bvela phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dzo lugela konferentsi ya maḓuvha mararu ya vundu ya KwaZulu-Natal. Iḽi vundu ḽi na miraḓo ya zwigidi zwa maḓana mavhili. Vhurangaphanḓa ha vundu vha ri ndugiselo dza konferentsi dzi khou tshimbila nga ngona. The Acting Secretary General of the ANC, Comrade Paul Mashatile, we were informed by the SGO that he's the one who's going to officially open the conference tomorrow. We are working very hard to ensure that the conference begins
at 10 o'clock, that if we are late, at least we should start at 11 o'clock latest. The reason why we think and believe that is possible is because the setup we've made for registration allows that within a space of 2 hours, we have the capability to process at least up to 1,000, minimum of 1,000 delegates. That is why we say if comrades arrive at 9, at 7 o'clock as we've indicated, by 9 o'clock they will all be registered. In case others are late, at least by 10 o'clock everybody must be registered. But of course, once we have 80% or more of delegates registered, the plenary of conference will begin and let the rest who are still being processed by the registration to have their work being done. Wontuli vari luhoro lavo lonotangana na zwikondaho nga tshifhinga tsha COVID-19 na nga tshifhinga tsha kwashekanywa ha mavhengele nga ṅwedzi wa Fulana mahola na zwa nndwa ya vhuhosi ha lushaka lwa Mazulu khathihi na u xelelwa nga mimasipala ya 18. Lushaka luna maḓuvha a 3 a u ṋetshedza vhupfiwa malugana na fhungo ḽo dzinginywaho ḽa upfi hu shandukiswe ndayotewa zwi tshi kwama u ḓo dzheniswa ha luambo lwa zwanḓa u vha luambo lwa vhufumi na vhuvhili fhano Afrika Tshipembe. Lushaka lwa vhathu vhane vha vha na vhuholefhali ha u dzinga nḓevhe fhano Afrika Tshipembe lu khou anganyelwa u vha henefha kha vhathu vha milioni 4. Lushaka ulu kanzhi lu valwa nga nnḓa zwi ḓa kha fhungo ḽa u isa tshumelo vhathuni na u swikelela mafhungo. U ḓiwana luambo lwavho lune vha lu shumisa kha u davhidzana lu tshi khou gandiswa tshitembe tsha vha luambo lwa tshiofisi zwi ḓo vha vulela mahoti manzhi. We are very happy to see that language are getting the same recognition than any other language. Many deaf-blind people can only communicate via sign language because sign language is the only language people can feel, can touch, and get information from. This would mean that services and information that must be available in the official languages will now be available in South African Sign Language as well. And one of these is the learner license, the test that you have to write. Musi vha tshi khou amba nga kha ḓorogi yavho, muraḓo wa phalamennde vhane vha vha vhone vhe vhoṱhe vha vhuholefhali uvhu wa fhungo mphalamendeni vha ri hu na zwinzhi zwine zwa nga kha ḓi itwa. With SASL becoming an official language, there will be no more excuses. With South African Sign Language becoming official, it will and it can give more access to the deaf community, more interpreters being trained, and so on. All universities and FET colleges must then provide access through South African Sign Language interpreters. Vhaṅwe vha ri u vhea luambo ulu kha vhuimo ha tshiofisi zwi ḓo dovha zwa khwaṱhisa pfanelo dza vhana vha vhuholefhali uvhu ha u dzinga nḓevhe. If South African Sign Language is recognized as one of the official languages, then that is the beginning of so many changes. They would have access to all subjects in South African Sign Language. So that would mean whether it was maths or science, that those subjects would be accessible to them through South African Sign Language. I think the other thing is also that they would have sign language stories, poems, literature, everything created by deaf storytellers and poets. Mulayotibe wa lulamisa ndayotewa lwa vhufumi malo u ḓo fanela u phasiswa phalamennde u ranga phanḓa ha musi section 6 ya ndayotewa sedzanaho na dzinyambo i tshi nga lulamiswa. Namusi o fara mushumo u elelwa tshanḓa tsha muṅwaleli generala wa ANC Vho Jesse Duarte ḓoroboni ya Johannesburg. When we look around the world, what lessons can we learn and how can we apply them in ensuring that the ANC, which has already got policy commitments and constitutional commitments, how do we implement them, not pay lip service to them? So that's the main message I'm bringing here today to the African National Congress, the family for which Comrade Jesse worked very, very hard. Lastly, many people have commented on Comrade Jesse as having had a very high level of discipline, which she lived by.
Obviously, this showed up in her daily work ethic she demanded on herself and those around her. As we bid her farewell, let each ANC branch recommit to a code of discipline which will make her smile, her approval, wherever she is in her new world from which she will continue to look over us. Amandla! Malibongwe! Vadzulapo ba Vusta pala Haskororo funduni la Limpopo ba khulira nga maḓi. Vadzulapo abo bari maḓi ane ba shumisa ndi abvaho magwedzoni e ba lambedzwa nga ba chimwe chimiswa chisashumeliho malamba. Aba vadzulapo vho ita na u ḓigwela zwisima zwa maḓi henefho muvhunduni. Apa ndi umwe a fhethu he vhadzulapo vha afha Vusta vha gwa zwisima uri vha kone u wana maḓi. Ezwi ndi nga nnḓa tshiimo tshisatakadzi tsha maḓi ayo. Vhadzulapo vha ri ahuna zwiṅwe zwine vha nga ita zwone. Irno phaya ka ona mokgono go phaya melele ya kwa thiko ra ga metsi yawe ke mokara tloga ka ya le ona gae. Kha tshiṅwe tshisima tshine tshigwada tsha vhafumakadzi vha ka one maḓi vha ri na zwifuwo zwa hayani zwi bvisa ḓora kha eneo maḓi ane vha a shumisa. Ga ke fetsa go galla metsi ka mogara ga sediba ke beya structure kwa motong kwa go khumana kolobe ya nwa metsi yala go ba go khumana phokolo go ba go khumana kgomo ga le tšatši le ga re le thaba le ga re le ya metsi yale a sa nyella tsona go ta phisho a tšhaba metsi yale ke moka go tša re duletše maybe ke tsogile ka fo ene o ke te ke boele gae late. Vhadzulapo ba re nyimele iyi ina miṅwaha yo tou ralo. Seemo se ke kgale se le ka mokgwa o. Bana ba ka moka o ba bonang ba ega metsi kwa ke ba banyana ga seemo se ba godile ka ona mokgwa o. Vhahulwane vha ri maḓi a u vhora ndi maṱuku kha uvho vhupo zwine zwa ita uri vha konḓelwe nga u wana tshiko tsha maḓi hune vha nga fhedza tshifhinga tshilapfu vha nao. We've been relying on water tankers mainly because we do not have enough underground water there. We have drilled bowls. And I'm sure you will have been told when you were there that we have drilled bowls, but they were very quick to dry up. Vamasipala wa Tshiṱiriki vha ri vhoisa khumbelo kha muhasho wa maḓi na Tshampungane uri vha vha avhele masheleni ya u fhedzisa thandela ya maḓi ya Hamamecha Sikororo zwine zwa ḓo ḓisa thandululo ya tshoṱhe. Khaso maraga randa ndi 17 rand 6 cents, bondo ndi 20 rand 41 cents, euro ndi 20 rand 41 cents, pula yone ndi 1 rand 34 cents. Mikove fala JSE ifasi. Matina kha zwibveledzwa musuku ndi $1,714, platinum ndi $864, mutengo wa ore ndi $104.37 nga fagi. Mugidimi Caster Semenya ofenyiwa mitamboni ya chiphuga cha lifasi hemadekwe ambokundelwa ufukira phanda kha luṱa makhaula tshele kha mbambe ya mithara dza zwigidi zwiṱanu. Semenya ane avangwena ya lifasi ya kale kha mbambe ya mithara dza maḓana a malo o khunyeledza mbambe yawe emurahu nga sekende dza 45. Mafhungo maḓipfa hone ndi a uri Wade van Niekerk ene o swikelela makhaula tshele kha mbambe khulwane yawe ya u thoma utobva nga ṅwaha wa gidimbiri fumisumbe. Caster Semenya o vho general mutarisano wa dzingwena wa lifasi nga ṅwaha gidimbiri fumisumbe nge London e a thuba kha khethekanyo ya mithara dza maḓana a maluraru nga murahu musi ho no fhela ṅwaha o ḓo thuba miṅwaha mivhili ya musuku kha khethekanyo ya mutarisano ya mithara dza maḓana a malo na tshigidi na maḓana maṱanu kha mutarisano wa mitambo ya mulanganelano ngei Gold Coast Australia. Hero ava lo fhedzisela musi a tshi imela shango la Afrika Tshipembe kha mutarisano ya lifasi ya dzitshakatshaka. U vhuya hawe kha mutarisano wa Green na Gold a zwi ngo bveledza mvelelo dzavho dzipika naho tshifhisa vhukuma shango la Afrika Tshipembe ḽo bva kha vhuimo ha 13 kha vhagidimi vha 60 nga minete ya 15 na mithethe ya 60 ho sala minete uri a fare Gudaf Tsegai wa ngei Ethiopia.
Zwa zwino ri kwamana nga lutingo na ramafhungo washu ane a dovha hafhu a vha muḓivhi wa zwa mitambo Michael Makungo musi ri tshi sa phanḓa na iḽi fhungo ḽa Caster Semenya. Vho Makungo vha vhona unga ndi tshifhio tshiitisi tshihulwane tshine tshi nga vha tsho shela mulenzhe kha uri Caster a balelwe u ya kha makhaulachere? Ndi madekwana na kha vhaṱali vhoṱhe ri a zwi uri Caster Semenya tshifhinga tsha musi a tshi wina gold na bronze ndi tshifhinga tsha musi a tshi khou gidima kha migidimo heiḽani ya mbambe dza maḓana a malo na ya tshigidi na maḓana a 1,500 zwa zwino Caster Semenya o bva mulayo o ngo ḓi fhedza khou vhudza upfhi a songo tsha dzheneledza mbambe u vhonala a na maanḓa manzhi u fhirisa vhaṅwe vhagidimi lune ndi zwone zwa mukwama ngori zwa zwino Caster Semenya u khou kombetshedza u gidima kha mbambe ya 5,000 meters a tshi a gidima kha iḽa mbambe ya 800 meters na 1,500 upfhi a zwela khou ḓo gidima kha iḽa iṅwe mbambe u khou tou fhungudziwa maanḓa zwino amba i vha i khaedu kha Caster Semenya vhunga a tshi khou tou thoma fhasi kha mbambe khulwane o gidima kha musi 5,000 meters ine u bva kale o vha a sa i gidimi a muthu a vha a tshi gidima mbambe i pfhufhi u tshi vhambedzana heyo. Vho Makungo vha tshi tou sedza vha vhona unga izwi zwi nga munyamisa na lune a nga shaya fulufhelo ḽa u dzhenelela dzimbambe a tshi ya phanḓa? Ndi zwa vhukuma ndi zwithu zwine zwi vhonala zwi ḓo fhedza zwi khou munyamisa wo sedza uri na musi a tshi ya uyu gidima hangei Caster Semenya vha zwi humbula o vha a songo swikelela uri a kone u gidima hangei Oregon. Zwi iteaho ndi zwa uri vha World Athletics vho tou mu vhidza vha kha ḓa gidima o vho kona u gidima nga nthu ya musi o swikelela uyo gidima hangei Oregon wo tea vha wo swikisa kha musi o gidima minutes dza 15 minutes na 30 seconds zwine Caster Semenya o vho konḓela u zwi swikelela zwa sia a songo kona u swikelela ayo u gidima hangei o fhedza tou vhidzwa nga vha World Athletics a fhedza tshikwane ngei zwino na musi a songo kona u swikelela kana u swikela phanḓa a zwithu zwine zwi tou mangadza vhunga o vha songo swikelela o konḓela u swikelela o tou vhidziwa i vha khaedu kha muthu nga Caster Semenya uri ro sedza na miṅwaha zwa zwino ndi muthu ane o no vha na miṅwaha ya fumbilirathi nthihi ine miṅwaha a i ngo ima uri khamusi a dovhe a tshi khou bvela phanḓa ndi zwithu zwine zwi ḓo konḓa zwi a ḓi wana khamusi a khou fhedza a khou tou vha ambassador fhasi. Wade van Niekerk ene o fhirela phanḓa vha vhona a tshi nga kunda na kha mbambe ya makhaulachere ro sedza uri ndi kale a sa khou gidima? A tshi fhirela phanḓa wa zwi sedza o vha o dzhia vhuima vhuvhili ine i vha i tshi tou vha ṱhuṱhuwedzo khulwane khae u dzhia vhuima vhuvhili houḽani ndi ṱhuṱhuwedzo u ya phanḓa wo sedza na uri o ḓivha a vha na ḓivhazwakale yavhuḓi uri o ḓi vhuya a ḓiwana a tshi khou wina a tshi khou kunda a ḓiwana na gold miṅwahani yo fhelaho zwine zwi mufha tshikalo tshavhuḓi musi a tshi khou gidima na vhaṅwe vhagidimi hezwi ni khou gidima ndi mugidimi ane na ḓivha zwakale uri ni vhuya na ḓiwana ni khou thuba tshetsho tshiṱuka ni khou kunda ni khou wana gold na vhaṅwe vhagidimi vha vha tshi khou ni ofha kana vha vha tshi khou ni tshuwa ngauri vha vha tshi ni ḓivhela uri ni na zwine na kona zwine zwa zwino u ya nga nṋe ndi muthu ane a nga kona u vhuya na gold kha Zimbabwe ndo sina zwo o kona u fhedza u fukela afha phanḓa o dzhia vhuimo ha vhuvhili. Vho Makungo ro livhuwa tshifhinga tshavho vhe vhusiku havhuḓi. Nda ndi Matsina ri tshi kha ḓivha kha ḽeneḽo fhungo zwa zwino a nga ri pfhe vhupfiwa nga ha u kundelwa ha Semenya u pfukhela mitambo ya makhaulachere a mbambe ya vhugwena ha ḽifhasi. Caster Semenya zwa u gidima zwi tou vha magwashu khaye kana u tou vha ntende nena ndi tshi nga isa maipfi a vhuṱali kha Caster Semenya uri a si vhufhelo ha shango u siwa hawe mulovha madekwe a vhe na mbilu ya u konḓelela zwi ḓo luga zwi ḓo mu tshimbilela tshiṅwe tshifhinga. A ngo mpfara zwavhuḓi na luthihi ndo pfa ndo vhaisala nga maanḓa ndi tshi ri kha bvele phanḓa no ita nḓowenḓowe zwi ḓo luga u sala murahu a zwi ambo swika na uwa wa fhufhura wa takuwa wa ya phanḓa. Ndi vhona uri fenyo ha Caster Semenya ndi u kwanyeledziwa hawe nga vhatshena musi vha tshi ri una nungo nnzhisa unga ndi munna zwi khou mu kwanyeledza ha tshena maanḓa o dovha a dzhenelela kha mitambo ana nungo. Zwone a zwi ngo tou vha mafhungo a vhuḓi sa vhunga ri tshi dzula ro lavhelela uri Caster Semenya
u ḓo kunda kana u ḓo dzhia vhuimo ho thoma mara fhedzi u sala murahu zwa musa swika ndi zwone u kundiwa a Siminya ndi mafhungo ane avha tshimangadzo kha rine ngauri nṋe a ri ngo ḓowela uri Siminya ndi muthu ane a kundiwa nahone zwi khou itiswa ngauri o vha mafhungoni a tshi khou sasaladziwa nahone zwa dzhia tshifhinga tshilapfu a si khou gidima ndi ngazwo zwe zwa itisa uri namusi ri ḓiwane a khou kundiwa naho zwi songo tou ḓowelea ngauralo uri Caster Siminya u a fhenyiwa ndi sokou vhona ungari a si vhufhelelwa ḽifhasi ndi sokou vhona ungari tshifhingani tshi ḓaho u ḓo khwinifhadza he a kundelwa hone zwino ndi sokou vhona ungari a ri mutambele mashudu mavhuya uri tshifhingani tshi ḓaho a kunde a vhe ḽa Afrika Tshipembe kha mepe Caster kha tende uri ne madekwe u kundelwa zwino ndi tshone tshifhinga tshine a vha ri u khou tea u ita mini u ita zindowendowe a ḓivhudza uri tshifhinga tshi ḓaho na ene u ḓo wina ana musi yo guma nga yeneyi nḓila Jennifer Matsila o vha farela zwa mutsho ḽo kovhela